guys, welcome back to my channel. So as I say, not a makeup tutorial. My makeup tutorial pani gardina, skin care pani gardina. So as I say, something different. मैले आज अहिलेसम्म मेरो भिडियोमा गरेको पनि छैन त्यो चाहिँ च्यालेन्जहरु like so fun हुन्छ. मैले चाहिँ धेरै जस्तो ब्युटी गुरुहरु यसो युट्युबरहरुले चाहिँ गरेको देखिरहेको थिएँ. So मैले चाहिँ why not, let's try. So मैले चाहिँ आज no mirror makeup challenge चाहिँ गरिरहेको छु. If you guys want to see how I'm going to do makeup without looking into the mirror, keep on watching, and also don't forget to subscribe my channel and make sure you hit that notification bell as well. So let's go. I have already moisturized and primed my face. If you guys have watched my previous video, you guys must know I love to do brows first. So for the brows, I'm using this from Anastasia in shade medium brown. I don't know where is my where is my brows? Maybe it's here. Maybe I don't know. Is it here? Okay. It's so funny, guys. I mean, so awkward. Okay, then let's jump onto the eye makeup. Eye shadow use गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ मैले अब आँखालाई conceal गर्नु पर्यो हैन. For the concealer, I am using this from Elegant Pro. One of my favorite concealer. You know what I'm doing. Okay, अब चाहिँ blend गर्ने हैन. Blend चाहिँ easy हुन्छ. And then powder, of course, it's from MAC. राम्रोसित आई स्याडोहरू एकदम हुन्छ नि, एकदम खुल्छ कि आँखामा आई मेकअप जब हामीले कन्सिल गर्छौँ अनि एन्ड देन हामीले त्यो पाउडरहरू युज गर्छौँ हैन, त्यसले चाहिँ एकदम कस्तो क्लियर देखाउँछ क्या हाम्रो आई मेकअपलाई अनि एकदम राम्रो पनि देखिन्छ, ब्राइट गराउँछ. So yes, for the palette, I am using this from Huda Beauty Desert Dupes palette, my favorite one. Okay, today I'm going to pick random color. So okay, let's see. अब यसको लागि चाहिँ मैले ब्रसहरु पनि वाश गरेको छैन किनकि मलाई आई मेकअपहरु केही गर्नु त छैन. सो खासै ब्रसहरु पनि वाश गरेको छैन. Okay, that's fine. First color I'm going to pick is Eden. No mirror, yes, no mirror, no mirror. What I'm doing? मैले जति सोचेको थिएँ नि त्यो भन्दा पनि बढी अकवर्ड हुँदो रहेछ यो चाहिँ. यो मिररै नहेरी मेकअप गर्न चाहिँ सबै कुराहरू कहाँ छ कसरी छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने. मेहन्दी लगाएको छु है मैले चाहिँ असार साउन्ड लाग्यो नि त. सो ओके, let's go. Right, the next one is this color which is called Blazing. I don't know why, what's happening. Oh my god, थाहा नै भएको छैन कि मतलब भएको छ कि छैन पनि थाहा हुँदैन मलाई. Okay, next one is this Blood Moon. Where is my lid? Oh my god, is it? Do I look funny? Definitely yes. Alright, then liner. Oh my god, I usually nervous while I'm doing liner. But today, without looking into the mirror, what I am going to do, I don't know. I don't have any idea, but let's do it. For the liner, I am using this from Sonata. To do this. Where is my
माई गॉड यो लाइनर चाहिँ एकदम सबैभन्दा बेसी गाह्रो हुँदो रहेछ होइन मलाई थाहा नै छैन मैले के गरिरहेको छु भनेर कहाँ के छ भन्ने पत्तै हुँदैन भने अर्को चाहिँ कहाँ छ यहाँ त छ कभर God, I don't know what the hell I'm doing. Of course I'm going to call my eyelash. Where's my eyelash? Okay, no. किन आउँदैन यो? Okay, and then mascara. I'm using this from Too Faced, which is called Better Than Sex. Okay, let's do this. Where is my eyelash? Okay. यो चाहिँ त्यति गाह्रो लागेन है मलाई खै पनि किन थाहा भएन गाह्रो नै छ सम्म त आइलाइनर चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ होइन यो चाहिँ त्यति साह्रै गाह्रो चाहिँ लाग्दैन हल्का फुल्का चाहिँ अब लाग्नै नेक्स्ट चाहिँ म मेरो यो अन्डर आई एरियामा कन्सिलर लगाउँछु सो त्यहाँ पनि हल्का आई स्याडोहरू लगाउन पाइन्छ नि त लोवर ल्यास लाइनमा एन्ड देन अगेन फेरि मस्कारा लगाउनु पऱ्यो सो म कन्सिलर चाहिँ उही नै युज गर्छु एलेगन्ट प्रो है के गरिरहेको छु थाहा छैन होइन I think ठिकै भइरहेछ होला and then the end यो त खासै नहेर्दा पनि केही फरक पर्दैन for the lower lash line I am going to pick this color which is called Blazing अर्को आहा खै यो त भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ कि भयो होला Where is my lash? आएको छ कि छैन केही थाहा नै भएन कालो लाग्यो थाहा छैन कालो लाग्यो हो यहाँ कहाँनिर हो Okay, let's jump onto the face. Maybe it's easier than eye makeup. I know it's definitely easier than eye makeup. Okay, for the foundation, I am using this from Makeup Forever Ultra HD. म चाहिँ यो हातमा यसरी लिएर लगाउँछु कि चाहिँ कि एक्स्ट्रा नहोस् भनेर होइन यही त होला नि यो त यस्तै लगाइदिउँ त भइरहेको छ नि भइ त रहेको होला नि एक दुई ड्रप चाहिँ चाहिन्छ जस्तो छ This of course neck okay and then powder I'm using this from MAC powder to सजिलो हुन्छ yes it's easy guys forget to make as well and ears and of course blush this is from Benefit which is called Positint where's my cheek yes like म चाहिँ यो मेरो फिङ्गरले ब्लेन्ड गर्छु easier हुन्छ okay and then bronzer this is from Benefit मैले चाहिँ रेगुलर अथवा धेरै जसो यो काउन्टर युज गर्दैन होइन धेरै जसो म ब्लस नै युज गरेर हुन्छ ओके यो चाहिँ सजिलो छ एन्ड jawline and of course my favorite highlighter
लिपस्टिक लगाउन चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ सो yeah this is from Fenty Beauty actually look at this how cute is this isn't it okay I'm not looking into the mirror by the way okay nose tip of nose lips okay and then lipstick this is from MAC which is called Old Fire. Okay, I have to do this. Okay, well, let's do this. त्यो त हामी धेरै जसो गरि नै रहा हुन्छ हैन लिपस्टिक लिएर जस्तै साथीहरुसँग कतै गयो भने जस्ट निकाल्यो अनि मिरर पनि भएन भने ट्याप 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 पार्यो हैन सो आई थिंक लिपस्टिक चाहिँ राम्रो हुन्छ This is my final look guys. I'm going to look into the mirror. Okay. Oh shit. Oh my god. I can't believe this. Okay, this is not that much bad but this is not good as well. Okay. Look at my eyebrows. त्यो त राम्ररी भएको पनि छैन हैन एन्ड देन आई स्याडो चाहिँ ठिकै देखिरहेछ हैन बट त्यति धेरै आई स्याडो चाहिँ ठिकै देखिरहेछ हैन बट त्यति साह्रै राम्रो चाहिँ देखिरहेछ छैन हैन ओ माई गॉड let's not talk about eyeliner. Oh my god, it's too bad. It's too embarrassing. That's fine. Okay, my god, look at this. There is no shape and there is nothing. And mascara चाहिँ माथिको चाहिँ एकदम राम्रै छ हैन नराम्रो छ हैन बट लोअर पुरै नगरौँ हैन look at this. Okay, that's fine. अनि फाउन्डेसन चाहिँ ठिकै छ यहाँ चाहिँ कभर भएको छैन हैन अनि यहाँ पनि भएको छैन बट भन्दाखेरि त्यति नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन एन्ड देन ब्लस खै ब्लस त लगाएको जस्तै लाग्थ्यो कता गयो थाहा नै छैन वेयर इज माई ब्लस आई डोन्ट नो एन्ड देन हाइलाइटर आई थिङ्क आई लाइक हाइलाइट्स गरेको चाहिँ मलाई मन पर्यो ठिकै छ एन्ड द लिपस्टिक यस लिपस्टिक चाहिँ not bad it's good. Okay guys, what do you think about this look? Let me know in the comment section below. Thank you so much guys for watching my video. I hope you guys find this video entertaining, refreshing and fun as well. If you guys find, then definitely do 4 things: like, comment, share and subscribe. If you guys want me to do any kind of challenge videos, makeup tutorial and skincare videos, let me know in the comment section below. I'll do it for you guys. Bye. Stay beautiful, stay positive.